Rwanda Minisiteri y'Uburezi ejo yatangaje amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Abanyeshuri basaga 60,000 bazasibira kuko batagejeje ku manota abemerera kwimuka. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye. Amanota yashyizweho ahagaragara kuri uyu wa mbere ni ay'abanyeshuri barangije umwaka wa 6 w'amashuri abanza n'ay'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Abana bo muri ibi byiciro batsinze 20 barushije abandi bahembwe mudasobwa. Uyu ni umwe mu bahembwe bigaga mu ishuri ribanza riri i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Nabaye wa kane, nishimye cyane, bampembye laptop positive. Narasenze ndaniga cyane, n'abarimu baramfasha no mu muryango baramfasha kwiga bakajya mu mwanya nk'iyi. Hari hashize imyaka isaga 10 umwana wese urangije icyiciro ahita yimurwa mu kindi hatarebwe mubare w'amanota yagize. Ni ikintu kitavuzweho rumwe n'abarezi ndetse n'abize kera, bavugaga ko kwimura umwana udafite amanota ahagije bikurura ubunebwe mu banyeshuri. Hari n'abataratinyaga kuvuga ko usanga ariyo mpamvu abanyeshuri basigaye basoza amashuri ariko bafite ubumenyi buke. Kuri iyi nshuro Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko yasubiye kuri iki cyemezo igendeye ku byari biherutse kuvugirwa mu mwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu. Uwo mwiherero wabaye muri 2018 wasabaga ko umwana wese utatsinze neza yajya asibizwa. Minisitiri w'Uburezi Uwamariya Valentine akumvikanisha ko kuva ubu nta mwana uzongera kwimuka atatsinze. Abanyeshuri 44,176 barangije amashuri abanza ariko batabashije kugira amanota bemerera gukomeza mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abanyeshuri 16,466 nabo batagize ayo manota bemerera gukomeza mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Aba banyeshuri ntabwo bari buhabwe ibigo nk'uko byari bisanzwe bigenda, ahubwo aba banyeshuri bazafashwa babanze bagere ku kigero kibemerera kwimukira mu bindi byiciro. Ni umwanzuro washimishije cyane abarezi batangaje ko kongera gusibiza abana bizatuma abanyeshuri bongera gukunda kwiga no kugira ishyaka. Uyu ni umwe mu barezi bigishiriza mu mujyi wa Kigali. Urwanjye ruhande byanshimije ko abana bagiye kujya biga. Ubundi twagiraga ikibazo ko bavugaga ngo watsinda utatsinda baguha ikigo. None ubwo hajemo gusibiza abana, nkeka ko bagiye kujya bashyiramo imbaraga. Intero yari yarabaye ntakiga muzaza kunshaka nkora ikizamini kandi nzatsinda. Uyu murezi asaba abashinzwe uburezi mu Rwanda gutekereza no ku buryo gahunda yo gusibiza abanyeshuri batatsinze neza yanagera no mu bindi byiciro. Dusigaje no kurwana no gusibiza bisanzwe mu mashuri, usibye ko dusibije bose basibira. Byose abana baradohotse, noneho n'ababyeyi nabo leta kuba kuyibuza guhana abana. Ubundi disipurine yapfuye, ibintu byose byazambye. Ubwo bitangiriye hejuru, wenda uriya mwaka tubifite icyizere ko baziga bagashyiraho umwete, wenda ntibasibire cyane, ariko ubu dusibije nta nubwo twabona amashuri tubashyiramo. Amanota yasohotse kuri uyu wa mbere n'ay'ibizamini byakozwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka. Ibi bikaba byaragombaga kuba byarakozwe mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2020, ariko ntibikunde kubera icyorezo cya COVID-19. Nubwo biruko ariko Minisitiri w'Uburezi avuga ko nubwo COVID-19 yatumye amashuri akererwa, ntagendere kuri gahunda yari asanzweho, iyi ndwara itagize icyo ihindura ku mitsindire y'abana. Ku mashuri abanza mu mwaka wa 2019 abari batsinze mu cyiciro cya mbere cyo twita Division 1 bari 3.8, uyu mwaka ni 5.7. Mu cyiciro rusange abari mu cyiciro cya mbere batsinze muri Division 1 2019 bari 9.1, 2021 15.8. Ibyo byiciro byonyine biragaragaza ko uyu mwaka ahubwo abana batsinze neza kurusha mbere, ku buryo tutavuga ko icyorezo cya COVID-19 cyaba cyarabisubije inyuma. Kugeza ubu Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ibarura abanyeshuri basaga 5,000 batitabiriye gukora ikizamini gisoza amashuri abanza n'abasaga 1,000 batitabiriye ikizamini gisoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Kuri iyi nshuro Minisiteri y'Uburezi ivuga ko abana barangije mu byiciro bibiri byasohora amanota kuri uyu wa mbere bagera ku 373,532, barimo abasaga 60,000 basibijwe kuko batatsinze neza. Abanyeshuri basohorewe amanota kuri uyu wa mbere bazatangira amasomo yabo ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Imburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Urakoze Jenny, tuyahere ku makuru y'imbuga ngurukana bumenyi.
urubuga ngurukanabumenyi Facebook rwarasubiye gukora ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho amamiliyoni y'abantu barukoresha ku isi yose batashoboye kurukoresha. Izindi zikorana nayo nka WhatsApp na Instagram nazo nyene zarongeye gukora. Ico kibazo cyatanguye kumvikana mu masaha y'isa 11:30 mu masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Abakoresha Facebook bavuze ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba ko batanguye kurukoresha inyuma yaho ruhagarikiye gukora hafi amasaha 6. Ikompanyi Facebook ubwayo nyene yaremeye ko yasubiye ku murongo wa internet, ariko abategetsi bayo ntibaravuga icyateye ico kibazo. Amakuru kuri Afrika. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarasavye umusirikare yakoze kudeta muri Guinea gushiraho itariki y'amatora inyuma yo kurahira nka perezida w'imfatakibanza. Colonel Mamadi Doumbouya yavuze ko iki kiringo mfatakibanza kizoshikana igihugu ku butegetsi bw'abasivile, ariko igihe arahira ku munsi wa gatanu kurongora ico gihugu co mu burengero bwa Afrika nta kirangamisi yatanze ubutegetsi bwiwe buzomara. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yarahanuye akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Guinea kugena umusivile arongora leta mfatakibanza. Yasavye kandi ko hashingwa ikirangamisi c'amatora azogarukana ubutegetsi bw'abasivile, demokarasi hamwe n'igihugu kigira kwibwirizwa shingiro. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze ko abasivile bagizwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abakenyezi hamwe n'imigwi yakumiriwe bakwiye guhabwa ibibanza mu butegetsi bw'imfatakibanza. Muri Burkina Faso abakekwa kuba abajihadiste barisha abasirikare 14 ejo ku munsi wa mbere mu gitero cabereye mu buraruko bw'igihugu. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Aime Barthélemy Simpore yavuze ko ico gitero catumbereye abasirikare bakorera mu gisagara ca Yirgu mu ntara ya Barça Logo yo hagati hashira uburaruko bw'igihugu. Yavuze ko abasirikare 14 bafuye muri uko gutana mu mitwe, abandi 7 barakomereka. Amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko ibikoresho bitari bike byazimiye, bimwe biraturirwa ibindi bitwagwa n'abo babateye. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru kuri Afrika kandi abategetsi 7 ba ONU baheruka kwirukanwa muri Ethiopia ntibakiri muri ico gihugu. Umuvugizi wa ONU Farhan Haq yavyemeje ejo ku munsi wa mbere, avuga ko vyakozwe ku mvo z'umutekano wabo. Ku munsi wa kane leta y'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yarahaye abo bategetsi amasaha 72 kugira bazobe bavuye muri Ethiopia. Leta yabagirije kuba barivanze mu by'igihugu no kuba baranyuruje imfashanyo zari zigenewe abanyagihugu hamwe n'ibikoresho byo gutumatumanako amakuru babiha abaroberi bo mu ntara ya Tigre bagwanya leta. Abategetsi birukanywe ubutakigaruka barimo icegera c'umukuru ajejwe ivy'imfashanyo muri ONU hamwe n'ubuserukira UNICEF muri Ethiopia. Niyavugwa mu makungu, abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bajeje umutekano babo basambuye akagwi k'iterabwoba kitwa IS Khorasan gashamitse ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu i Kabul, kandi bica n'abarwanyi nka bose. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Fashe icyemezo cyo kwirukana mu kazi abakozi bayo bo mu butegetsi baharitse abagore babo bisezerano. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eroje Birikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yarandikiye baburamatari bose abasaba kugira urutonde rw'abajejwe intwaro bubatse bidaciye mu mategeko canke abaharitse. Ihangiro no kubakura mu mabanga ubwo nyene. Iryo kete ryashizwe ku mukono kwa 20 ukwezi kw'icenda guheze rikamenyeshwa umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji, ryabonywe n'abo ritari rigenewe na twebwe turimo. Umushikiranganji Gervain Dirakobuca avuga ko afise amakuru yuko hari inyifato itabereye igirwa n'abajejwe intwaro ishobora guhuvya abanyagihugu. Mu makoraniro tugirana n'abanyagihugu haravugwa ko hari abajejwe intwaro bafise abahabara canke bubatse bidaciye mu mategeko, kandi leta yarafashe ingingo zo kubuza iyo nyifato mu gihugu cose. Niko dusoma muri iryo kete. Umushikiranganji avuga ko umurongozi ategerezwa kuba afise imico myiza, akaba akarorero kandi akaba yizewe. Kugeza igihe nkuru twayitangaza, umushikiranganji ajejwe intwaro hagati ntaco yari bwabwire itangazamakuru ku vyerekeye insiguro zindi kuri iryo tangazo. Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere vyari vyavuzwe ko igice ashikirije kuri radio na televiziyo z'igihugu, ariko ntivyavuye biba. Ijwi rya Amerika naryo ntiryashoboye kuronka yaba umuvugizi w'ubwo bushikiranganji canke umuyobozi mukuru ajejwe ivy'intwaro yo hagati. Baburamatari nibo bahawe igikorwa co kuraba ahari abatware bakorwako n'iyo ngingo kandi bace babahagarika. Mugabo nta kiringo bazomara mu bihano kivugwa. Ariko iyo ngingo harabayonamwo amahinyu. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi batowe n'abanyagihugu bashizwe mu minwe ya baburamatari. Umuntu yovuga kandi ko abashobora kwikikamukiza kugira ngo bakumire abajejwe intwaro ku mvo zitandukanye kandi atana kimwe bagirizwa. Ishirahamwe Forconef rikorera hagati mu gihugu rikaba rimwe mu yigenga riri mu ntara zose rivuga ko iyi ngingo ishimishije. Gusa umukuru waryo yabwiye Ijwi rya Amerika ko idakwiye guhagararira ku bategetsi bo mu nzego z'ibanze bonyene. Jean Hakizimana uko niko bitwiganira. Tuvuga duti ni vyiza, ariko tugasaba ko iyo ngingo itaraba mu stanteri gusa, iraba no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu, ni kuvuga baba baburamatari, baba badeje mushikanganje, eka mbere kuduga gushika hejuru. Tugasaba kandi ko no mu bindi bisata, mu nama y'amateka, nkingu z'amateka, presidence n'ibindi, naho nizo ngingo dusha zishikayo kugira ntagire uzobona ko yarenganijwe. Ukuye mu stanteri cyangwa ku rundi muntu, hariho mu zindi nzego abandi bantu bafise abo bagore cyangwa babarenza, twibaza ko mu ico gihe ho habaye agenda twita ikimenyane canka mwana wa mama. Ubundi bwizwa nshingiro n'itegeko rigenga ingo n'imiryango ntivyemerera umugabo kubakana n'umugore arenze umwe. Iyo bibaye naho hari uburenganzira abana bavuka ku mugore atanditswe muri leta bashobora kubura, nko kutishurwa amashuri ku bana bo mu mashuri y'intango no kutavugwa ku bakiri munsi y'imyaka 5. Ku bakenyezi nabo utandikishijwe ashobora kutavugwa ku buntu nk'abandi mu gihe afise imbanyi. Ariko amadini amwe nka Islam ifatiye ku gitabo cyaho Ceranda Quran aremerera abayoboke bayo kwabira abagore bagera kuri 4 mu gihe umugabo wagaragaje ko afite ububasha bwo kubatunga. Mugabo bw'izo nshingiro ntivyemera. Ku itariki ya mbere ukwezi kwa 5 2017 nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza havuye ashengera inyuma y'imyaka 3 yari yasavye abantu bose bubakanye bidaciye mu mategeko kwandikisha ingo zabo no kugira umukenyezi umwe rudende. Uwo mwaka nyene mu kwezi kw'indwi wahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati Pascal Barandagiye yategetse n'abayisilamu kwisunga ayo mabwiriza yo kwabira umugore umwe gusa no kureka abandi bose ku bafise benshi bakandikisha umwe wenyene. Eroje Wika. Umwaka w'amashuri wa 2021-2022 warayitangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hose, ariko habarimo mu mashuri abanza n'ayisumbuye yo muri teritwari za Uvira na Fizi bo bahisemo gukora imyigaragambyo yo gusaba kuzamura umushahara wa mwarimu. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Uvira, Vedaste Ngabo. Abarimu barenga 100 bo mu mujyi wa Uvira bigisha mu bigo bya leta ndetse n'ibifashwa na leta bazindukiye mu ibarabara, bamwe bambaye amasashi y'umukara mu mutwe, abandi bafite amafirimbi na vuvuzera mu kanwa. Hari abandi babonetse bafite ibyapa mu ntoki, mu gihe abandi nabo bagendaga baririmba indirimbo zisaba leta ya Kongo kubaha imishahara myiza. Bavuga kandi ko hakemurwa ikibazo cy'ubusumbane, aho uturere tumwe tugenera abarimu bamwe imishahara myinshi, abandi mikeya bitewe n'aho batuye. Mu byo aba barimu bari gusaba nuko imishahara yabo yava ku madolari 80 ikagera ku madolari 400 ku kwezi. Abarimu bari muri za teritware ziri mu ya Uvira bahembwa 180 by'amakongomani, hafi dolari 80, n'abari mu mujyi wa Bukavu bahembwa 280, n'abari Kinshasa bagahembwa 390 by'amakongomani. Iyi myigaragambyo yavuye ku kiraro cyo kuri Murongwe igana kuri meri ya Uvira yaranzwe n'ituze kuko nta muntu yahutaje cyangwa se ngo yangize ibintu. Umuvugizi wa sendika y'abarimu mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri, Bwana Jean Pierre Ilenge Batacoka, yabwiye Ijwi rya Amerika ibikumiye mu myigaragambyo yabo ndetse n'inzandiko bashikirije umuyobozi w'umujyi wa Uvira muri aya magambo.
Tuliomba pia government ya Kongo twasabye ko guverinoma ya Kongo abarimu badahembwa yabahemba, twasabye ko ivangura ry'imishahara ryavanwaho, ndetse twasabye ko umwarimu yahembwa amafaranga nibura angana n'idolari 400. Mbeleki Cecile Kalenga n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya Kalundu nawe ari mu bitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko umushahara bahembwa w'intica ntikize udashobora gukemura bimwe mu bibazo bahura nabyo. Tunaishi ku madeni, uko napata hiyo mshahara, tubayeho kubw'amadeni. Uwo mushahara ntukemura ibibazo duhura nabyo, ntiwishyurira abana amashuri, ntiwatwishyurira inzu, ntiwanatugaburira. Ubu twatangiye kurya amadeni y'umushahara w'ukwezi kwa 10 kandi tutaraguhembwa. Turasaba ko Chirombo yaduhemba nibura idolari 400. hivi za mwezi wa 10 tushaanza enda kopesha kwa ishanjeri. Eric Mfano nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri rya Institut Zaire nawe yemeza yuko umushahara bahembwa ari mukeya ku buryo nta mushinga bashobora kuwubyaza. Ku kwezi baduheza amafaranga 180, bagenda bakura icyacumi. Ubwo iyo ufashe 180 bagukura 18 by'icyacumi, ugasigarana amafaranga 172. 172 biri nko mu gaciro k'idolari 80. Urabona mu buzima ntago byakunda. Wishuye inzu y'idolari 50 ubusigaranye 30. Abana barya iki, bambara iki, bavuzwa gute? Biragoye rwose. Kuba imyigaragambyo itangiye muri uyu mwaka w'amashuri 2021-2022 iteye impungenge bamwe mu babyeyi bigishiriza abana babo mu bigo bya leta, kuko basanga izadindiza ireme ry'uburezi. Umwaka ushize hagiye haba amagreve atandukanye bituma abana biga nabi. Ibi rero ni impungenge dufite zigaragaza ko bikomeje uyu mwaka bakomeza gutakaza mu buryo bwa education. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Muhato yabwiye abarimu bari mu myigaragambyo ko ibyifuzo byabo bigeza ku muyobozi mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Twabibutsa yuko iyi myigaragambyo baba barimu atari muri Uvira honyine yabaye, ahubwo no muri Sange, Kiliba, Lemera, Baraka na Fizi naho yabaye. Vedasi Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Inkambi ya Nakivale muri Uganda ikorerwamo ibintu binyuranye bifasha impunzi kubaho neza nubwo hari izibayeho nabi. Mu bikorwa harimo imikino itandukanye nk'umupira w'amaguru n'uw'amaboko basketball. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aherutse muri iyo nkambi yigereye ku kibuga cy'iyo mikino. Hari ibintu bigaragarira amaso byerekana ko iyi nkambi ya Nakivale hari urwego igezeho rw'iterambere nubwo hatuwe n'abantu batekereza ko batishoboye. Usibye amasoko, amashanyarazi, amaduka na za banki zitandukanye zimaze gufungura imiryango muri iyi nkambi, hari n'imyanya yo kwidagaduriramo nk'ibibuga by'imikino itandukanye. Iyo bugorobye usanga amagana y'abafana bazengurutse ibibuga bogeza amakipe y'imikino itandukanye ikinwa. Aha mu nkambi ya Nakivale hari ibikorwa bitandukanye. Ubu buragorobye, izuba ririmo kurenga, ariko urabona ko abantu cyane cyane urubyiruko hari ahantu bahuriye, bamwe barimo gukina umukino w'umupira w'amaguru, abandi bagakina basketball. Ni umwanya usanzwe ubona ko abantu nubwo ari impunzi ariko kubona ko bafite ubuzima nk'ubw'abandi. Muraho ubu buragorobye, buri gihe iyo bugorobye niko muzana kureba umukino? Sometimes iyo dufite umwanya turaza tukihera ijisho nyine kugira tubone amasaha yakicuma. Ubuse muri umukino mukunda kureba? Ni umukino dukunda kureba kuko hari n'abo tuba twarawugize ariko bigeze n'ubuzima tubayemo ukaba tube tubihagaritse turi aho ababikina bagifite umwanya. Ushatse uvuze ngo ubuzima bubayemo ushatse kuvuga iki? Hari ubuzima bubayemo ukavuga ati sinabona time yo kuza gukina, ukaza nka nyuma abandi batanye bati kubitewe n'akazi ndimo cyangwa n'ibyo mba ndimo bitanyemerera, nkaza tuje kureba gusa nyine atari kubonera umwanya. Uyu ni umwe mu bafana b'uyu mukino wa basketball baje kureba umukino wa basketball. Ubusanzwe wowe hari umukino ukina? Ndawukina. Basket, football na volley byose narabikinaga. Hari icyo bibafasha mu buzima bw'impunzi? Hari ibyo byagufasha, bigufasha kuruka mu mutwe n'amastress wahuye nayo, kaza ukaba ukishimamo gakeya, stress zikagabanuka urebye. Halo, bite?
nawe ufana basketball? Ni rimwe na rimwe tuza hano rimwe na rimwe nyine ku enjoying mbega nyine. None imbere y'uko uza kureba umukino wiri gukora iki? Ni ibintu byinshi umuntu aba ari gukora nk'imirimo yo mu rugo cyangwa wabona nk'akazi ukagakora. So iyo mukarangije mukaza hano kureba umukino? Bwana Maxwell Magembe ayobora ibijyanye n'uburezi muri iyi nkambi yatangarije Ijwi ry'Amerika uko ibi bikorwa bifasha impunzi mu buzima bwazo bwa buri munsi. When you first hear about Nakivale, you think it's just any other settlement. Ati iyo wumvise Nakivale ubwa mbere kugira ngo ni inkambi isanzwe nk'uko izindi nkambi zimeze, ariko iyo uhageze niho umenya ko ari umujyi. Ni umujyi nk'iyindi, hari ibintu byose ushobora gusanga mu mujyi. Aha n'iby'imikino tubiteza imbere cyane, hari ibibuga by'imikino itandukanye. Iyi mikino rero ni ikintu cyiza ku bantu nk'aba baba barahungabanye mu bitekerezo kubera ibyo bakiyemo, kuko bibafasha kuruhura mu mutwe no gusubira mu buzima busanzwe. Hari abantu benshi bazi umwuga wo gucuruza, kandi aha hari isoko rinini kubera ubwinshi bw'abantu bahatuye. Niyo mpamvu ubona nk'aya maduka manini yose. Even have big shops and markets and all these amenities. Nubwo ari uko bimeze ariko hari impunzi zivuga ko iyi nkambi ya Nakivale imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi itazibereye nziza. Mbayeho nabi cyane, yewe naragowe, singira ikindeba, kandi si ubusingira homba. Ubu ngenda nsaba indaro, bwaca tizana amafaranga, nanjye singiraho ndayakura, sinja guhinga. Abandi nk'ubu imvura igwa baraja gukora, je naramugaye. Mu buzima mbona ubuzima bwanje bitameze neza. Urabona nta ndyabaduha, baduhaye agasente ngo tuze turasuma, baca barakatwaka. Maze imyaka 2 mpiga guhunguka byanka no kwanka. Nakivale wayita inkambi yunze ubumwe bwa Afurika. Abayobora ibiro bya leta bishinzwe impunzi mu gihugu bavuga ko ari inkambi icumbikiye impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye birimo hafi ibihugu byose bituranye na Uganda, izituruka muri Afurika yo hagati no mu ihembe rya Afurika, zose zigera ku bihumbi 160. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Amakuru yarakiri ibanga yarashyizwe ahabona aravuga ko bamwe mu banyemari n'abanyepolitiki bagera kuri 330 bahisha imitungo yabo mu bihugu bidasoresha. Bamwe mu batangajwe muri raporo nshya yitwa Pandora Papers barimo umwami Abdullah wa kabiri wa Yordania, wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair, perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, uwa Gabon Ali Bongo Ndimba, uwa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso n'abandi benshi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Profeseri Leonce Ndikumana wakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo cyo guhisha imari mu bihugu by'amahanga. Iyo raporo ariyo bita Pandora Papers, murazi ko hari ibindi byigeze gusohoka imbere yabyo byitwa Panama Papers, hari ibindi byitwa Panama Leaks, Angola Leaks. Ayo maraporo rero icyafasha cyane ni ukwerekana yuko kuko tumaze imyaka tubivuga, amahera ubutunzi bw'ibihugu bubandanya ababwize bakabushira mu mabanke, mu mazu, mu bihugu bifasha kunyegeza ubutunzi bw'abantu. Ugasanga amabanki ntiyerekana amazina y'abafite amakonti, ugasanga muri leta amazina ya bene ayo mazu bagura ugasanga bayamenyesha mu byo bita les paradis fiscaux, kugira ngo ayo mahera ubwa mbere na mbere anyegezwe, amaleta yabo ntabone iyo yagiye. Cya kabiri, kugira ngo inyungu bazoronka kuri ayo mafaranga ntibayaterako amatatu. Iyo raporo rero irerekanye ibintu gushika ubu bitari bimenyerewe cyane rwose, aho n'abakuru b'ibihugu, abategetsi bo mu bihugu bikomeye byo hanze kenshi na kenshi byigisha imigambi yo kutakoresha amafaranga nabi, yo kutarya ruswa, barimwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubwongereza, eka harimwo n'abanyamadini n'abanyamatungo bandi bose. Insiguro muha iyo raporo niyi? Amafaranga ava mu bihugu agenda muri ayo materitware banyegezamwo si igikorwa cy'umuntu umwe abikora, ni benshi kandi bari mu nzego nyinshi za sosiyete. Icya kabiri ni uko usanga bica byongereza inegalite mu gihugu. Ni ukuvuga yuko abo bantu bafite amahera menshi bashobora gutwara bakanyegeza hariya,
ni ukuvuga yuko nta tax batanga kuri ayo mahera, ni ukuvuga yuko leta ica ibura amahera ajya muri budget kugira ngo bubake ibarabara, bubake amashuri, bubake usanga rero mwene gihugu adafite amahera yo kuja kunyegeza hiyo ahomba kubera ivyo bintu leta yokoze ntibikibikoze ko nta mahera abakibonera. Ikindi nagomba kuvuga nuko ivyo aho tuvuga banyegeza ayo mafaranga si mu bihugu byinyegeje biri kure, usanga ni ibihugu nyene byita ngo ni ibihugu bifatanye na Afurika mu bintu by'iterambere. Ayo masantre usanga ni Londres ni santre ya mbere inyegeza amafaranga, ugasanga ni za New York, usanga na mareta yitwa nka South Dakota muri Amerika ni Delaware. Ukaca wibaza mbega umunyagihugu wewe wo muri ibyo bihugu muri ayo mabwire ya Londres, New York n'ibiki bunguka iki? Ntaco bunguka. Uwunguka ni ufite amafaranga anyegeza, abunguka n'amabanki ariko arakoresha ayo mafaranga. Ikindi cyane nagomba kuvuga nuko iyo dutanze amaraporo kuvyerekeye fuite capital, ayo mahera ava muri Afrika, benshi hariyo bibaza ngo ivyo biharuro vyanyu ni binini cyane ntitwumva ko bishoboka. Twebwe nko muri raporo duheruka kugira twasanze gushika mu mwaka wa 2018 Afrika yamaze guta imiliyari icyo bita trillion, ni miliyoni y'imiliyari zibiri. Ni ukuvuga ayo mahera aruta ubutunzi bwa Afrika bwose buteranije. Abantu rero bakagira ayo mahera ni menshi ntibishoboka. Ufashe nka Kenya ni ukuvuga yataye imiliyari 31. Mugabo muri iyi raporo batubwiye yuko famille imwe gusa ya Arap Moi bibye banyegeje amahera ashika ku miliyari 2. Hariho na muri konte imwe yo muri banki yo mu Busuwisi basanze harimo imiliyoni z'amadolari 400. Haravuga kandi na perezida wo muri iki gihe wo muri Kenya, Uhuru Kenyatta. Muri raporo bavuga yuko nta byerekana amahera y'uwo muperezida akiri ku butegetsi ingena ngana, mugabo kubera bazi yuko ibyo bintu kenshi usanga bigwa mu muryango, ugasanga bashyiramo abantu b'inshuti, ugasanga bashyiramo abagenzi kugira ngo amazina y'abantu ntaboneke. Ntawe ushobora kumenya ingena ngana ayo we yoba afite n'umuryango wiwe. None Professor Leonce Ndikumana, ikintu ayo maraporo nk'aya gumasohoka afasha n'ikihe? Muribaza ko abo bategetsi bo mu mirwi itandukanye bashaka kwikebuka? Icyo nizera nuko abategetsi berekanye muri izi raporo n'abaterekanye muri izi raporo bo kwikebuka, kuko nibaza yuko izi raporo yerekana yuko umunsi umwe umuntu wese azoboneka, n'uwinyegeje munsi y'ukuzimu aboneke yuko ayo mahera yibye azoha akaboneka. Professor Leonce Ndikumana, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Bwana Ndikumana yigisha muri kaminuza University of Massachusetts Amherst iri mu mujyi wa Boston muri leta ya Massachusetts hano muri Amerika. Yatangiye amubwira uko yakiriye iyo raporo. Mu kiganiro cyacu muri Isanga kuri wa kabiri turaganira ku kibazo cyo guharika mu Burundi, turebe n'icyemezo cya guverinoma y'icyo gihugu cyo kwirukana mu mirimo abayobozi bo mu nzego zitandukanye batunze inshoreke cyangwa babana n'abagore batarabisezerana. Ni ikiganiro tuzashyira no ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook. Turabararitse kuva saa 10 kugeza saa